testing. Okay, shall we start our conversation? Yes, we can. Okay. So tell me about what is software testing and why do we do the testing? Uh, Software testing is, in the sense, testing the software application to meet the client requirements or to deliver the quality product to the customer, or else I can say some other definition. Uh, Testing the software application and give an assurance to the client the particular software is safe. This is nothing but software testing. And Okay. in this there are types, so many types. The first one is white box and black box testing. Okay. Thank you, Spandana. Can you both from your real time scenario, can you share one example of testing apart from software? You don't need to explain about the software anyhow. You are doing in your regular classes. Just explain to me with one example in your real time scenarios. On which topic, sir? Sorry. So simply we can say generally we will prepare cooking rights in every home. We can test that how is the taste of that food. Mhm. Will that in that will client be involved? No, sir, but sometimes our No, where client guests is will come. involved. So, They will do. where client is involved. Any example where where any client? In any business. Yeah, any business. You also can be a client. Yes, sir. Yes. Can you share one example? So actually, can I want to continue with Kranti's business? Actually, he's doing business, right? Okay. So, Kranti, you should tell how you feel when the customer come to your shop and No, how they Spandana, feel. Spandana. Kranti will tell about his business. You tell any other example, real time examples. Okay, sir, Apart I will from try. software. Yeah. ఏదో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. మీరు విసిరి పెట్టి ఉంటుంది కదా ఐరన్ బాక్స్. Yes, sir. ఐరన్ బాక్స్ మీరు కొనేటప్పుడు ఏం టెస్ట్ చేస్తారు? ఆ స్విచ్ లో అది ప్లగ్ పెట్టిన తర్వాత ఓకే స్విచ్ ఆన్ చేస్తే అది వెలుగుతుందా లేదా? ఓకే, దాంట్లో నాబ్ ఒకటి ఉంటుంది, కూల్ అని లేకపోతే హై హై వార్మ్ అలా డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉంటాయి కదా దానికి. ఒక్కొక్క Yes, sir. మోడ్ మీరు చూసి చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఈ విసిరి పెట్టే సరిగ్గా పనిచేస్తుందా లేదా? లేకపోతే నేను స్విచ్ చేయంగానే అది బల్బ్ ఉంటుంది కదా, అది వెలుగుతోందా లేదా? రైట్. ఇంకా వామ్ మోడ్ అవి వస్తున్నాయా లేదా? అలాగా మనం టెస్ట్ చేస్తాం కదా. అలాగే మీరు ఫస్ట్ మొబైల్ కొన్నారనుకోండి. మొబైల్ కొన్న వెంటనే ఏం చేస్తారు? దాంట్లో మొబైల్ అసలు ఆన్ అవుతుందా లేదా చూస్తారు. దాని ఛార్జర్ పనిచేస్తుందా లేదా చూస్తారు. ఆన్ అయిన తర్వాత అన్ని కీస్ బాగున్నాయా లేదా, డిస్ప్లే సరిగ్గా ఉందా లేదా? ఆల్ దీస్ ఆర్ టెస్టింగే కదా. Yes, sir. Yes, sir. Like that, any other example for testing? We can take a refrigerator also. Same with refrigerator. Yeah, we can check whether it is working in different conditions of winter with different season conditions. Is it cool or hot with respect to the season? And we can check the refrigerator how much temperature it will be cool and when it will be entirely that water is getting out from that refrigerator. Okay. Whether ice is forming or not. Yes. If you change in the mode, automatically what it should happen? The water should become like ice, right? Convert into ice. Whether that is happening or not. These are some scenarios which you will be testing, right?
Yes, sir. These are some of the real-time scenarios. Yeah, you can continue now. You both can continue. What are the levels of testing, Spandana? Okay. Actually, we have 4 levels of testing in software. First one is unit testing, then integration testing, then system testing, and last one is user acceptance testing. In unit testing, we test the part of a program. A single small module will test, and in integration testing, we whatever we done in unit testing, that modules will be combined together to do integration testing. Then system testing is nothing but we test the overall functionality of the software, whether it is meets the requirement, what we mentioned in the requirement or not. That is actually is done whatever requirement it is performing like that or not. We test in system testing. Last one is user acceptance testing. So we do this testing after system testing performance. So here the tester along with the users conduct the user acceptance testing. That's it, Kranti. Thank you, Spandana. Yeah, okay. Then let me tell me about the what is white box testing. Well, white box testing in the sense, actually this testing is refers to developer. I think so. Uh, Testing a single module. I mean, testing the internal logic of the program, how the program will work. So that is the white box testing. And for white box testing, there is one module, one simple module will be should be there, and behind that, a small and simple program will be there, on which developer will do the testing at code level. So that's it. Okay, Kranti, nice. What is black box testing? Okay, black box testing is nothing but it's completely related to the tester. Where in white box testing that is depends on the coding, but here that in black box testing the tester no need to have the knowledge of that coding. He tests completely only the actual software. What is it? After developing the software that is given to the tester, he tests that software whether it is working properly or not. What is the functionalities in that? He write the test cases and scenarios, and then he'll test that scenarios and the cases. Actually, the functionality is working or not as per the requirement. That is only the white black box testing. I know. Okay, well, Spandana. Then, Kranti, can you say why do we do white box testing and SDLC phases? Which part in the SDLC phase it will comes under? Spandana, I'm not getting you. Yeah, okay. I'm repeating the question. When we do white box testing in SDLC phases, Okay. After verifying the project related documents by the respective phases, then only white box testing comes. means you are saying it happened in the earlier stages, right? Yes. Okay. Uh, Spandana, when we do black box testing in SDLC phases, Yeah, okay. And Actually, one more thing, see ఇక్కడ మనము బేసికల్ గా హూ ఇస్ రైట్ హూ ఇస్ రాంగ్ అన్నది మనము చూడట్లేదు. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ మన దృష్టి అంతా ఏంటి అంటే మిమ్మల్ని ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడానికి కంఫర్ట్ చేయడం కోసమే. ఓకే, okay, sir. ఎస్, యా, కంటిన్యూ ప్లీజ్. Actually, we do black box testing
after the designing phase of the SDLC phases, in the actually black box testing nothing but we have to test the functionality of that particular ops application. Actually, black box testing has its own life cycle. It's a part of a software development life cycle. It's known as a software testing life cycle. Okay, Spandana. I'm not getting Kranti, what you said. I'm just saying, okay, Spandana. Okay. Can you tell me about a little bit more about black box testing? About black box testing. What types it will come in under that? Under black box testing, there are two types will be there. Number one is system testing and user acceptance. Okay. Can you tell me system testing in black box testing? Okay. System testing is nothing but actually this is the area where the testers will involve, and that is system testing is nothing but testing the overall functionality of the application respective client requirements. So it is a black box. It is one of the black box testing technique, and this testing is conducted by the testing team. After completion of the component and integration level testing is done, we start doing system testing. It will start before this module will start. It is the it's before after the integration testing will done, then we'll do the system testing. As in this also we have very various levels of testing. That is user integration testing, user interface testing, and functional testing, non-functional testing, and usability testing. Okay, well, Spandana. Okay. At last, I want to ask one question. If I say integration testing done by testers also, are you agree with that? Why? You are saying testers also done the integration testing, right? Yeah. I thought little bit. It's right. Will you agree with that? I agree with that, but some particular cases only. It means that if developer will write the code, then those are conducting on conducting on programming level, code level. But whereas testers also done the testing, but for those are also writing the code. I think it is in automation testing. Okay. Yes, both are done, right? Let us go with the next batch. Okay, sir. సూపర్ గా చెప్పారు ఇద్దరు. బోత్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కంటే బాగా పర్ఫామ్ చేశారు ఇద్దరు. ఇద్దరికి స్పందన అండ్ క్రాంతి ఇద్దరికి క్లాప్స్. సో చూశారు కదా నిన్న ఇద్దరు ఎలా పర్ఫామ్ చేశారో, ఈ రోజు ఇద్దరు ఎలా పర్ఫామ్ చేశారో. నౌ స్లోగా మనము మొత్తం టెస్టింగ్ మీదనే ఇంకా మాట్లాడబోతున్నాం. ఇంకా మీరు ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నారో దాన్నే మీ చేత ఇంగ్లీష్ లో చెప్పిస్తాను. ఇంకొక 1 వీక్ తర్వాత అప్పుడు మనము అసలు రెజ్యూమ్ లో ఏమేం కంటెంట్స్ ఉండాలి, ఎలాగా ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడాలి అన్నవి నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో చూద్దాం మనము. ఈ ఫేజ్ లో మీరు నేర్చుకుంటున్న దాన్ని మీరే ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం లేదు. దాని నెక్స్ట్ నేను ఎక్కడ సబ్జెక్ట్ గురించి నేను ఇది కరెక్ట్ ఇది తప్పు అని మాట్లాడట్లేదు. ఓన్లీ నేను చేసేది ఏంటి అంటే
కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మీ చేత మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం కోసం అంటూ నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను అంతే. ఓకే, మీ అందరికీ ఒక నెక్స్ట్ ఈరోజు ఎవరు? రాణి అండ్ రాణి, నీ పార్ట్నర్ ఎవరు ఈరోజు? శిరీష, రైట్? జే అనుష సార్. జే అనుష. ఓకే ఓకే, జే అనుష అండ్ రాణి, మీ ఇద్దరు ఏదో ఒక దీన్ని ఏమంటారు, మీరు వర్క్ చేస్తున్న ఏదో ఒక స్క్రీన్ గురించి మీరు చూపించబోతున్నారు ఇప్పుడు మీరు. ఓకే, దానికంటే ముందర మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. మీరు ఎప్పుడన్నా ఇది నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్ చూస్తారా? మీరు అలవాటు ఉందా మీకు? సమ్ టైమ్స్ కదా. దాంట్లో ఎప్పుడన్నా చీతా డీర్ ని చేస్ చేయడం చూసారా? డిస్కవరీలో చూసాం సార్. డిస్కవరీ ఛానల్ కదా అది, నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ డిస్కవరీలో చూసారు కదా మీరు? ఎస్ సార్. చూసారు కదా, చూడడానికి సూపర్ గా ఉంటుంది కదా మనకి. అవును సార్. అది పెద్ద టీవీలో చూస్తే సూపర్ గా ఉంటుంది. కానీ అక్కడ డీర్ ఏదైతే ఉందో అది దాని ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి పరిగెడుతూ ఉంటుంది, రైట్? అవునా? మీరు కనుకను చీతా ద నెక్స్ట్ డీర్ ఆ రెండిటల్ది విడివిడిగా వాటి కథ కనుకను మీరు చదివితే, డీర్ ఏదైతే ఉందో అది చీతా కంటే చాలా ఫాస్ట్ గా పరిగెట్టగలుగుతుంది. చీతా స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో అది డీర్ స్పీడ్ తో కంపేర్ చేస్తే అన్కంపేరబుల్. అంత ఫాస్ట్ గా డీర్ పరిగెట్టగలుగుతుంది. చీతా దానికి ఒక లెక్కనే కాదు. కానీ ఆ డీర్ ని చీతా ఎందుకు చేయగలుగుతుంది అంటే దాని భయము, డీర్ భయము. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే గనక ఆ డీరు అది పరిగెట్టేటప్పుడు అది చీతా ఎక్కడుంది అని వెనక్కి చూసి పరిగెడుతూ ఉంటుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక దానివల్ల ఏమవుతుంది, దాని స్లో డౌన్ అయిపోతుంది దాని పేస్, రైట్? దాని పేస్ ఏదైతే ఉందో అది స్లో డౌన్ అయిపోతుంది. స్లో డౌన్ అయిపోవడం వల్ల అది చీతాకి దొరికిపోతుంది. అదే భయపడకుండా ఏదైతే డీర్ పరిగెడుతుందో ఆ డీర్ని చీతా పట్టుకోలేదు, రైట్? దీని నుండి మీకు ఏమర్థం అవుతుంది? మనము ఆ భయం అన్న ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము జస్ట్ పక్కన పెట్టేసి మనం కనుకని ఏ పని కన్నా ముందరికి వెళ్ళగలగడం నేర్చుకుంటే గనక సూపర్ గా మనము ప్రతి పనిలోనూ మనం సక్సెస్ అవ్వచ్చు. వాట్ వీ వర్ ఎస్టర్డే ఆర్ వాట్ వీ వర్ బిఫోర్ అన్నది అందరం ఎప్పుడు అది ఒక మారుమూల మటుకే అది గుర్తుండాలి. వాట్ ఐ వాంట్ టు బి ఇన్ ఫ్యూచర్ అన్నదే ఎప్పుడు టార్గెట్ ఉండాలి మన గోల్. ఆ చీతా డీర్ కథలోనే ఆ డీర్ కనుక చూస్తే అది పరిగెడుతుంది. అసలు అది పరిగెట్టే స్పీడ్ కి వెనకాల చీతా అసలు ఉందో లేదో కూడా చూడాలి, పరిగెట్టుకుంటూనే పోతుంది. దాని తర్వాత ఎక్కడో వెళ్ళిన తర్వాత అది మెల్లగా రిలాక్స్ అవుతుంది. అది ఆ చీతా దాని డిఫీట్ని ఒప్పుకుని ఇంకా వదిలేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆ డీర్ మెల్లగా ఎక్కడో అమ్మయ్య బతికండ్రా దేవుడా అని చెప్పి ఎక్కడో హ్యాపీగా కూర్చుంటుంది, రైట్? అలాగే మనము మన జీవితం అనే పరుగు దాంట్లో అలా పరిగెడుతూనే ఉండాలి. మన అచీవ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలా అచీవ్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి. మనం ఎప్పుడో చాలా రోజులు అయిన తర్వాత అమ్మ కొంచెం రిలాక్స్ అవుదాము అన్న టైం వరకు మనం పరిగెడుతూనే ఉండాలి లైఫ్లో. దాని తర్వాత మన ఇప్పుడు ఎవరు మన ఎవరు శ్రీలేఖ ఉన్నారు కదా. శ్రీలేఖ ఆవిడ సుధామూర్తి గారి బుక్స్ చదువుతూ ఉంటాను అని చెప్పారు లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసినప్పుడు, రైట్? అలాగా ఆ రేంజ్ కి మనము అంత దూరం వరకు పరిగెట్టిన తర్వాత అప్పుడు రిలాక్స్ అయ్యి మనము గొప్ప అయిన తర్వాత ఎవరన్నా మనము ఎలా చేశారు మీరు ఏంటి అంటే అప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసి ఓకే ఇది మేము చేసాము మీరు కూడా చేయండి అని చెప్పుకోవాలి తప్ప
అప్పటి వరకు మనము వెనక్కి ఎక్కడ తిరిగి చూడకూడదు, ఎప్పుడు ముందర గో ఫార్వర్డ్ అంటారు చూడు, మార్చ్ ఫాస్ట్ చేస్తారు చూడండి మిలిటరీలో, అలా ఎప్పుడు మార్చ్ ఫాస్ట్ అలా వెళ్తూనే ఉండాలి ముందరికి అంటిల్ వి రీచ్ అవర్ గోల్. మనము ఏవి పెద్ద పెద్ద గోల్స్ ఏదైతే ఉందో అది పెద్ద గోల్ అలాగే ఉంటుంది, కానీ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ అంటారు కదా మీకు, 6 months 1 year 1 month 15 days ఇలాగ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ అలా వెళ్తూ ఉండాలి మనము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రాణి, ద నెక్స్ట్ జే అనుష. మీరు ఏ స్క్రీన్ గురించి ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు మిగతా వాళ్ళందరికీ? సార్ సిఎంఆర్ సార్. ఎస్, ఎవరు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నారు? ఉండండి, సిఆర్ఎం. ముందర మల్టిపుల్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇచ్చాను. యా, మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఓకే సార్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ సిఆర్ఎం అండ్ వేర్ విల్ యూజ్ దిస్ సిఆర్ఎం? కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ సార్. ఓకే ఓకే, వేర్ విల్ యూజ్ దిస్ స్క్రీన్? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ రాణి. మీకు ఇంకొక కథ కూడా తెలుసు కదా, డీర్ అండ్ టార్టైస్ కదా. డీర్ అండ్ టార్టైస్ రన్నింగ్ రేస్ పెట్టుకుంటే ఆ డీర్ కాదు, సారీ, ర్యాబిట్ అండ్ టార్టైస్. ఆ ర్యాబిట్ అండ్ టార్టైస్ కథలో ఏమవుతుంది, ఆ టార్టైస్ ఏమో మెల్లగా పరిగెడుతూ ఉంటుంది, ర్యాబిట్ ఏమో ఫాస్ట్ గా పరిగెట్టి ఈ టార్టైస్ వచ్చేసరికి బోల్డ్ అంత టైం అవుతుంది అని చెప్పి టార్టైస్ ఈ ర్యాబిట్ ఒక కునికేసి అది నిద్రే పోతుంది. ఫైనల్ గా గెలిచేది ఎవరు? టార్టైస్ గెలుస్తుంది. టార్టైస్ అండ్ ర్యాబిట్ రన్నింగ్ లో ర్యాబిట్ ఓడిపోయిందంటే చూడండి మీరు, అసలు దాన్ని అలసత్వం అంటారు. అదేమంటారంటే అలసత్వం. మనము సర్లే లైట్ తీసుకుందాంలే అన్న యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది చూడండి, అది ఆ అలసత్వము అస్సలు ఉండకూడదు. ఆ గెలుపు అందుకే మా క్రికెట్ భాషలో మేము చెప్తా ఉంటాం, అయితే రన్నింగ్ భాషలో కూడా చెప్తా ఉంటాం, అంటిల్ యూ రీచ్ దట్ ఫైనల్ స్టెప్ యూ షుడ్ నాట్ స్టాప్ ఆర్ లుక్ బ్యాక్. కమాన్, ఎవరు చూపిస్తున్నారు? జే అనుష, మీరు షేర్ చేస్తున్నారు కదా స్క్రీన్, షేర్ చేయండి. రాణి షేర్ చేస్తుంది సార్. ఓకే, రాణి షేర్ చేస్తారు, మీరు చెప్పండి అప్పుడు. యా రాణి, మీరు షేర్ చేయండి. ఓకే సార్. Anusha, here I want to explain Win-Win CRM application. ఓకే. First of all, we log in into, we'll sign in with valid email ID and password. First of all, what this CRM this screen will do, explain about that first. Before logging in, explain about this particular screen. What is the screen and what testing you are going to do? అది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లోపలికి వెళ్ళండి. ఓకే సార్. మీరు సపోజ్ మీ ఇంట్లోకి ఎవరినన్నా కొత్తగా తీసుకెళ్తున్నారు అనుకోండి, ఇంటి గేట్ దగ్గరే మీరు మీ ఇంటిది ఒక విజువలైజేషన్ అంతా జనాలకి చూపించి మెల్లగా గేట్ తీసి తర్వాత డోర్ తీసి తర్వాత ఒక్కొక్క రూమ్ చూపిస్తారు కదా, సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మీరు ఫస్ట్ నాకు అలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి. ఓకే సార్. ఫస్ట్ మీరు స్క్రీన్ ఏం చేస్తుంది అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, దాని తర్వాత స్క్రీన్ లాగిన్ చేయండి, ఒక్కొక్క సినారియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, we have more and more time. I will take more time. Okay. Anusha, here CRM means customer relationship management, means customers data we take and we
whenever వాళ్ళకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ we should keep and we will manage all those. And in the screen we sign in with the email. మీరు తప్పు మాట్లాడినా పర్లేదు, ఇంగ్లీషే, Okay, నో అదర్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఎస్. okay. Here we sign in with the email ID and correct password. Click on sign in. Successfully log in. For this application, we have some of the 1 minute రాని, 1 minute. స్టిల్ వాట్ దిస్ యాపిడో స్క్రీన్ విల్ డూ అన్నది నాకు మీరు చెప్పలేదు. మీరు లాగిన్ అవుతున్నాను అది చెప్తున్నారు, కానీ అసలు ఈ స్క్రీన్ పర్పస్ ఏంటి అన్నది మీరు చెప్పలేదు. ఈ స్క్రీన్ ఏంటి, దీంట్లో ఏం కాలమ్స్ ఉంటాయి, అసలు ఈ స్క్రీన్ ఎందుకోసం ఇచ్చేశారు అన్నదే మీకు తెలియాలి ముందర. we are creating account and customers account క్రియేట్ చేయడానికి. ఓకే, ఫర్ క్రియేటింగ్ With valid అకౌంట్. customers account will take those contacts. ఓకే, ఓకే. In this application, for this application, we need to write test scenarios and test cases, clarification log, and if any errors we find, we put it on bug report. First of all, in this, some of the scenarios are there. I will write here. First of all, create a scenario description means here some of the descriptions have create an account, entered account details. What view is the actually a account details. scenario? What is actually a scenario? What we need to test. Okay. The scenario means in the some of the scenarios, sir. Check the search for a particular account details, edit the account details, delete the account details. Same like that, add contact and opportunities. In this column, we have CRM application. After that, some of the cases are in this. 1 minute, 1 minute. Go back to that. Go back to that. Okay, who wrote this actually? This particular this one scenarios. నేనే రాసిన sir. నువ్వు రాసావా? ఓకే, Yes, sir. దీంట్లో మీరు రాసేటప్పుడు ఏంటి అంటే స్పెల్ చెక్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ స్పెల్ Okay, sir. చెక్ చూసుకోండి మీరు, ఎందుకంటే ఐ Okay, కుడ్ ఏబుల్ టు సి. మీరు టెస్టింగ్ గురించి చెప్తుంటే మీ ఎక్సెల్లో నేను టెస్టింగ్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా. చూడండి ఇక్కడ యాడ్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్, కాంటాక్ట్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ఓకే, Okay, ఎక్కడన్నా సరే మీరు ఎక్కడ కాంటాక్ట్ రాసినా కానీ అక్కడ మీరు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఏ రాస్తారు. వచ్చింది. అవును, sir. యా, ఎక్కడ రాసినా కానీ ఏ వచ్చింది, కంటిన్యూస్ గా ఏ వచ్చింది. చూసారా, Okay. మీరు చూపించిన దాంట్లోనే నేను టెస్టింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. Yes, sir. ఇదే యాక్చువల్ గా టెస్టింగ్ అంటే. ఆపర్చునిటీ ఉంది చూడండి, ఆపర్చునిటీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. Okay, sir. OPPER అని ఉంది చూడండి, అవును సార్ ఇక్కడ. 13th row. ఎస్ ఎస్. ఓకే, దెన్ sir. నెక్స్ట్ అలాగే ఉంది, సర్చింగ్, చెక్ సర్చింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెళ్ళండి మీరు. Okay, sir. For CRM application, we need to write test cases. Some of the test cases here, I need to explain these. And after clarification log, in this clarification log, some of the fields must be required. In this module name and clarification description, status, raised by, who raised by this error, and raised to whom, and date of raise and date of close. It will be this column is completed by developer. ఓకే, After, if in CRM application, ఇక్కడ కూడా కంట్రీలో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది. 9th row చూడండి, COUNTRY, సి లేదు అక్కడ. sir. ఎస్, Okay, sir. యా, నో ప్రాబ్లం, జస్ట్ చూస్తున్నాను. Yeah. In CRM application, if we find any bug, we put it on bug report. In this bug report, we have 2 columns, bug description and related screenshot. Here I need to explain minute, test 1 minute. cases for Go CRM back, application. go back. Clarification log, bug report. Yeah, message spelling తప్పు చూడండి. Okay, sir, I will correct it, sir. Yeah. Yes. You can explain, sir? Yes. Yeah. You can. Okay, sir.
In test cases, first test case, view the add account details box. We need to test Anusha. First of all test cases I will explain. In CRM Okay. application, view the account details. In this, we are seeing add account. Whenever click on this description means రాణి మీరు ఏం చేయండి అంటే మీరు ఇది ఎక్సెల్ అది ఇది చూపించారు కదా, అది అవును సార్. అదొకటి. దెన్ నెక్స్ట్ ఈ అకౌంట్ ఏం చేస్తుంది, దెన్ అదే. నెక్స్ట్ రెండు simultaneous గా I will explain, sir. ఆపర్చునిటీ ఏం చేస్తుంది అన్నది మామూలుగా చెప్పేసేయండి మీరు. ఓకే, క్లిక్ చేసి చెప్పేది ఉంది చూడండి, అది అవును తను చెప్తుంది, అనుష చెప్తుంది. ఓకే సార్. ఓకే, ఈ అకౌంట్ లో ఏం డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, దాని నెక్స్ట్ ఇంకోటి కాంటాక్ట్ అని ఉంది కదా ఆ స్క్రీన్ లోనే, Yes, sir. ఆ కాంటాక్ట్ లో ఏ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉంది కదా స్క్రీన్ కి వెళ్ళండి మీరు, Opportunities. ఆపర్చునిటీ, ఆ స్క్రీన్ లో ఏముంటాయి అన్నది మీరు ఓవరాల్ గా చెప్పండి. ఆ మూడింటిని ఎలాగ డేటా ఎంట్రీ చేయాలన్నది తను అనుష చేత చెప్పిద్దాం, తను చెప్తుంది. ఓకే Okay, sir. యా ఎస్. Anusha, in this CRM application, we have accounts and contacts and opportunities. In this accounts and contacts opportunities, both are same functionalities. In this same add account, for these contacts, same add account, search, contact details. Some of these fields are only changed. For this, and we delete add account. After that, we delete or edit the accounts for using these functionalities. And opportunities also same functionalities are there, some difference, that's it. In which first test cases, add account with valid details. Each application different test cases are there. Add account with valid details, invalid details, some missing details, add account details without entering any values. After that, searching, search for Okay, these are the some of the test cases some are of the first test functionality. test cases for the functionality. And if it, you will cross check in that particular website CRM, and if it is pass, you will mention that as pass, otherwise you will mention directly as fail, right? Yes. Okay, Yes, sir. good. Yeah, good work Rani. Yes, Anusha, you can continue explaining about the opportunity, how to do the data entry work. Okay. Yeah. మీ ఇద్దరు ఒకటే చోట కూర్చుంటున్నారా, జే అనుష అండ్ రాణి? Sir, actually, we have only one laptop, sir. ఓకే, పర్లేదు, అలా ఏం పర్లేదు. ఇద్దరు ఒకటే ప్లేస్ లో ఉంటే కనుక, నేను ఎందుకు అడిగా అంటే ఇద్దరు ఒకటే ప్లేస్ లో ఉంటే కనుక మీరు ఇంటరాక్ట్ చేసుకోవడం మీకే ఈజీ అవుతుంది. నాకు కూడా కావాల్సింది అదే. మీరు ఎవరైతే మిమ్మల్ని బ్యాచ్ కింద ఫామ్ చేస్తున్నానో వాళ్ళిద్దరు ఒకటే చోట నుండి ఉన్నారనుకోండి, మీరు అక్కడే ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఈజీగా చెప్పడానికి ఉంటుంది నాకు. ఎస్, యా, కంటిన్యూ అనుష. హలో Sir, యా, కంటిన్యూ అమ్మా, కంటిన్యూ. హలో, కనెక్షన్ పోయిందా ఏంటి? లేదు sir, చేసి. ఓకే, యా. First of all, add opportunities. In this opportunity short name and full name. Account details, contact details, next date, next వచ్చేసి ఇనిషియేటెడ్, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్లోజర్ డేట్, నెక్స్ట్ టైప్.
Next, beneficiary organization in this two options. Next, status. Next, potential business value. Potential business volume. Okay. మా అలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే ఓకే ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ షార్ట్ నేమ్, ఫర్ ఆపర్చునిటీ షార్ట్ నేమ్ అండ్ ఆపర్చునిటీ ఫుల్ నేమ్ we need to write the employee or student name or employee name. Okay, and wherever the star mark is there, it is a mandatory field. For this we need to compulsory give values, otherwise it will not allow you to move further. అలాగా ఒక్కొక్క కాలం గురించి చెప్పాలి. కాలం నేను చెప్పేసి ముందు చెప్తున్నారు మీరు. సినిమా స్టోరీ చెప్పమంటే మీరు వచ్చి సినిమా పేరు చెప్పేసి సిస్టమ్ బంద్ చేసేసి వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు. నాకు అలా కాదు కావాల్సింది, ఫీల్డ్ బై ఫీల్డ్ కావాలి. సార్ కొంచెం టెన్షన్ అవుతుంది సార్. పర్లేదు, ఏం పర్లేదు. నాకు ఏమంటారు, ల్యాప్టాప్ లోంచి చెయ్యి వెళ్ళి కొట్టే అంత కెపాసిటీ నాకు లేదు, అంత శక్తి లేదు. మీరు ఏం చెప్పినా పర్లేదు, ముందర నుండి అదే చెప్తున్నాను. మిమ్మల్ని ఎవ్వరు తిట్టరు, కొట్టరు. మీరు చాలా పెద్దవాళ్ళు. మిమ్మల్ని మేము ఏమన్నా అంటే గట్టిగా ఓ మాట, మీరు నేర్చుకోవడానికి ఏమన్నా గట్టిగా ఓ మాట అంటామేమో కానీ అదర్వైజ్ ఎవ్వరు మిమ్మల్ని ఏమన్నారు. ఇది ఎట్టి ధైర్యం చెప్పడానికే మీకు. ఓకే, మేము ఉన్నది కదా ధైర్యం చెప్పడానికే. మీరు చూడండి, మీరందరూ, నేను రేపు ఇంకో చిన్న వీడియో పట్టుకుని వస్తాను రేపు. మనం అందరము చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ అడుగు వేసినప్పుడు అమ్మ నాన్న మన చేత ఫస్ట్ అడుగులు వేయించలేదు. మనము వేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాతే వాళ్ళు ఓకే వీళ్ళు పాకుతూ మనము గోడని పట్టుకుని మనంతటా మనమే లేచి అది చేసిన తర్వాత ఓకే వీడు నడుస్తున్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళు మనకి హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు. అంతే తప్ప మనల్ని పాకుతున్నప్పుడు నిల్చోబెట్టేసి నడిపించలేదు వాళ్ళు. ఎన్ని చిన్న చిన్న క్లిప్పింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. పిల్లలు మంచం మించి దిగడానికి ట్రై చేసి అది చేసి. మీ ఇళ్లలో మీ పిల్లలు ఎవరైనా మీకు పెళ్ళిళ్ళు అయిన వాళ్ళు, పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు చేసే అడ్వెంచర్స్, అవి చిన్నపిల్లలు చేసే అడ్వెంచర్స్ కాదు. అవన్నీ మనం కూడా మన చిన్నప్పుడు చేసే ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన వాళ్ళము. ఇంకా భయం ఎందుకు మనకి? ప్రతి చిన్నపిల్లాడు అడ్వెంచర్ చేసేది వచ్చిన వాళ్ళు, మనం కూడా వచ్చిన వాళ్ళమే. చిన్నపిల్లల్ని చూస్తే మనకు కూడా మన చిన్నప్పుడు రోజులు గుర్తుకొస్తాయి. గోడలు దూకలేదా? ఇప్పుడు గోడలు దూకమంటే మనం భయపడతామంటాము. గోడలు దూకలేదా, లేకపోతే ఊర్లలో అయితే నదుల్లో దూకి స్విమ్మింగ్లు చేసేస్తూ ఉంటారు. అలా చేయలేదా జనాలు? ఆ స్టేజ్లన్నీ చేసి మనం ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళమే కదా. భయం ఎందుకు? ఏం పర్లేదు, నువ్వు చెప్పు. తప్పులు ఏమన్నా ఉంటే కరెక్ట్ చేయడానికే మేము ఉన్నది, తప్పులు చూపించడానికి కాదు మేమున్నది. తప్పుల్ని సరి చేయడానికి మటుకే. ఓకే సార్. ఎస్, కంటిన్యూ. First of all, we go to add opportunity. Next, opportunity short name, then opportunity full name. After contact details, next account details, next contact details, date initiated. డేట్ ఇనిషియేటెడ్ అంటే ఏంటంటే, డేట్ ఇనిషియేటెడ్ అంటే స్టార్టింగ్ డేట్ అని కూడా మనం రాయొచ్చు. అకౌంట్ మనం ఓపెన్ ఏదైనా అకౌంట్ మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు అకౌంట్ స్టార్ట్ డేట్ అని ఉంటుంది కదా. మనం ఏదైనా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసామనుకోండి, దాంట్లో ఫస్ట్ ఉండేది ఏంటి, మీరు అకౌంట్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేశారో అన్నది ఉంటుంది. అలాగే మనము సపోజ్ లేకపోతే మనం ఏదన్నా ఉద్యోగానికి జాయిన్ అయ్యాము, ఉద్యోగానికి జాయిన్ అయిన రోజు ఏముంటుంది, జాయినింగ్ డేట్ అని ఇస్తారు. అలాగే మనం ఆ ఉద్యోగం మానేసి వేరే ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, లాస్ట్ రోజు ఏమిస్తారు,
ఎగ్జిట్ Resign- డేటా ఎగ్జిట్ డేటో రిజిగ్నేషన్ డేటో ఏదో ఇస్తారు. అలాగే సారీ, అలాగే ఈ పర్టికులర్ సినారియోకి వాళ్ళు డేట్ ఇనిషియేటెడ్, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్లోజర్ డేట్ అని ఇచ్చారు. కాకపోతే ఈ స్టార్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆల్ దీస్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్. మనము ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్స్ కానీ అక్కడ కానీ కూడా మనం చూస్తే కనుక కొన్ని స్టార్ మార్క్ తోటి ఉంటాయి. ఆ స్టార్ మార్క్ ని కనుక మీరు ఫిల్ చేయలేదు అంటే యూ కెనాట్ గో టు ద నెక్స్ట్ పేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అసలు ఎనేబుల్ అవ్వనే అవ్వదు, రైట్? ఇది కూడా అలాగనే. Okay. కంటిన్యూ. Next, expected closure date. Next, type. Next, status. Then What will be there in that status? Can you type few values and show how it will go to next page? See, because this star, whatever star is there, those are not filled. This is not add opportunities, is not enabled. Can you fill these fields with some Anusha, sort of enter the data? values, Anusha. Yeah, Anusha. Okay. ఏదన్నా వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయండి. ఏబిసి ఇవ్వండి, ఏబిసి. ఎస్, అలాగే ఇక్కడ కూడా సమ్ ఏదో ఇవ్వండి, ఫుల్ నేమ్. ఎస్, ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ అకౌంట్ నేమ్. ఓకే, అది అకౌంట్ విల్ ఇట్ టేక్, ఇది ఎవరి మొబైల్ నెంబర్ కాదు కదా? no, sir. ఓకే ఓకే. ఎందుకంటే మన బ్రెయిన్ లో మొబైల్ నెంబర్ ఇన్స్టెంట్ గా మనం టైప్ చేసేటప్పుడు అవే వచ్చేస్తాయి టకాలని చెప్పి. యా, Next, దిస్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది అకౌంట్ నెంబర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేకపోతే డేటా కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా? ఇది సారీ, టెక్స్ట్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా? ఇది రెండా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం సార్ అది. ఆల్ఫా న్యూమరిక్, అప్పుడు ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అంటాం మనము. ఓకే, యా. ఒకవేళ నెంబర్స్ యాక్సెప్ట్ చేసే అనుకోండి దాన్ని న్యూమరిక్ అంటాము. ఒకవేళ టెక్స్ట్ మట్టుకే యాక్సెప్ట్ చేసింది అనుకోండి దాన్ని టెక్స్ట్ అని చెప్పి అనొచ్చు మనము. క్యారెక్టర్స్ ఆర్ టెక్స్ట్ రెండిటల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అని గురించి చెప్పొచ్చు మనము. Okay. యా, ఎస్, క్లోజర్ డేట్. దెన్ నెక్స్ట్ టైప్ టెస్టింగ్. ఓకే, రెసిలియో ల్యాబ్, బెనిఫిషియరీ ఆర్గనైజేషన్. రెండు ఇవ్వచ్చా మనము? ఒకటే ఇవ్వాలా? ఇలాంటివే ఉంటాయి మనకి టెస్టింగ్ లో క్వశ్చన్స్, సినారియోస్. టెస్టింగ్ మనం చేసేటప్పుడు అవే టెస్ట్ చేస్తాము. Only one option. క్లిక్ చేయి, రెండోది క్లిక్ చేయి, రెండోది క్లిక్ చేయి. రెండు తీసుకుంటుందా అది? లేదు, No, ఓన్లీ వన్నే తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో టెస్ట్ పాస్. అప్పుడు స్టేటస్. ఓకే, బెనిఫిషియరీ వాల్యూమ్. ఈజ్ దట్ ఏ న్యూమరిక్ ఆర్ నాన్ న్యూమరిక్? సమ్ ఏదో న్యూమరిక్ వాల్యూ ఉంది. ఓకే, ఏదన్నా ఇచ్చుకోండి, పర్లేదు. యా, చూడండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫిల్ చేసిన తర్వాత మీకు యాడ్ ఆపర్చునిటీ అన్నది ఎనేబుల్ అయ్యింది మీకు. Yes. ఎస్, క్లిక్ ఆన్ దట్. యాడ్ ఆపర్చునిటీలో ఒక రో మీరు ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశారు ఇప్పుడే. దెన్ నెక్స్ట్ ఆ యాడ్ ఆపర్చునిటీస్ తర్వాత దాంట్లోనే మీరు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా ఫిల్ చేయాలి కదా నెక్స్ట్? Yes. ఎస్ సార్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ది కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ వేర్ విల్ బి గివింగ్ ఆల్ ది కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అకౌంట్ హోల్డర్. క్లిక్ ఆన్ దట్. Next, same option. Add contact. Add contact. Okay. Okay. In this also you have full details. Okay. Fill the next short name. Okay. Short name.
designation, address 1, address 2 not mandatory. Okay, state mandatory, country mandatory, pin code mandatory. No, it's not mandatory. Okay. Add contact. అడ్రస్ లైన్ టు నాట్ ఇవ్వండి, అడ్రస్ లైన్ టు ఇవ్వండి, ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి పర్లేదు. అడ్రస్ లైన్ టు అవసరం లేదు. ఈమెయిల్ సార్. ఈమెయిల్. వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్ ఈమెయిల్? Yeah. మీ పాతదే ఇవ్వండి. Not taking. Yes, not Not taking. Why? Why it is not taking? Because mandatory is ఈమెయిల్ ప్రాపర్ గా లేదు కదా సార్. ఈమెయిల్ ప్రాపర్ గా లేదు. @ అన్నది ఈమెయిల్ లో అది మ్యాండేటరీగా చూసే ఫీల్డ్. @ అని ఇవ్వండి. .com అని ఇచ్చేయండి డైరెక్ట్ గా. .com చూడండి. @ అన్నది అది కంపల్సరీగా చూస్తోంది అది. ఇక్కడ రిమార్క్ చూపిస్తుంది సార్, నేమ్ ఇచ్చిన దగ్గర. ఓకే, యూ కెన్ క్లోజ్ దట్, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో కాంటాక్ట్స్ అండ్ ఫైనలీ ది ఆపర్చునిటీస్ చేసేసారా మీరు? ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ చేయాలా? చేసేసాం సార్ ఇంతకుముందు అదే కదా. ఓకే, అకౌంట్ ఆపర్చునిటీ అన్ని చేసేసారు కదా. ఓకే ఓకే, కాకపోతే మీరు ఈ స్క్రీన్ ని ఇంకా బెటర్ గా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అన్నది మటుకు మీరు చూసుకుని నేర్చుకోవాలి. ఓకే సార్, షూర్ సార్. ఓకే, సో రేపటి క్లాస్ కి ఎవరు ఉంటారు? అప్పుడు రేపటి క్లాస్ లో మనం నిన్న అనుకున్నాం కదా, షాబాద్ బేగం అండ్ ఇంకోళ్ళు ఎవరు నిన్న అనుకున్నది మనము? షాబాద్ బేగం నిన్న మనము ఎవరిని అనుకున్నామమ్మా పార్ట్నర్? ఓకే, లక్ష్మీ కళ. ద నెక్స్ట్ జ్యోతి, దివ్య SDK, రైట్? Yeah, SDC, sorry. Yes, Divya SDC and Jyoti. Yes. Okay. Then next Shabad Begum and second ఎవరు అనుకున్నాం మనం? శ్రీలేఖ కదా. సారీ, ఓకే ఓకే. సో మీ పార్ట్నర్ ఎవరు? షాబాద్ బేగం మీ పార్ట్నర్ ఎవరు? లక్ష్మీ కళ. సారీ, ఓకే, లక్ష్మీ కళ. ఓకే ఓకే. సో రేపు మీ నలుగురు చేస్తున్నారు రేపు. దెన్ నెక్స్ట్ టాపిక్స్ దేని మీద మాట్లాడతారు రేపు మీరు? సినారియోస్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్ సార్. సినారియో అండ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, ఇంకోళ్ళు? దేని మీదమ్మా?
అర్థం కాలేదు. కాకపోతే టైప్ చేయండి మీరు. ఏ టాపిక్ సరిగ్గా వినిపించట్లేదు. ప్రోటోకాల్ సార్. ఓకే. ఎస్పిపి, ఎస్ఎంపిపి అని. ఓకే. సరే సార్. ప్రోటోకాల్స్. ఓకే. సరే అయితే. yes sir. ఓకే. ఓకే. ఓకేనా అయితే? ఓకే సార్. ఈరోజు నేను ఈ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇలాగే ఉంచుతాను నేను. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ లావణ్య వచ్చి మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారు. అప్పటి వరకు లావణ్య మీకు ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చారు కదా, ఎస్ సార్. ఆ ఎక్సర్సైజ్ మీరు కంటిన్యూ అవ్వండి. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ. sir. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. Bye sir.
Ram sir, can you please make me as host? ఓకే సో ఎంతవరకు రాసుకున్నారు? ఓకే, బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? Are you guys there? Yes, ma'am. ఓకే, ma'am. బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. ఓకే, We'll check the behavior of the application, functionalities of the application, whether it is as per the requirement or not. exactly. Black box testing is something to check the functionality of the application అన్నమాట. Behavioral of the application. You need not have any knowledge towards the how you build the application or logic or a coding knowledge akkarలేదు when you do a black box testing. You're getting it? Black box testing is, in simple words, it's a functional Yes, testing. ma'am. No coding knowledge is required. Behavioral of application, not the internal design or code. ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళు ఎలా చేశారు అన్నదానికి మనకు అక్కర్లేదు. బట్ కానీ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసి కరెక్ట్ గా డెవలప్ అయ్యిందా లేదా అప్లికేషన్, ఫంక్షనల్ గా కరెక్ట్ గా బిహేవ్ చేస్తుందా లేదా అని చూసేదే బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. వీఆర్ ఆల్ కాల్డ్ as బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టర్స్. Yes, now we are learning black box testing method. ఎగ్జాక్ట్లీ. వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ ఇస్ ఆల్సో Testing the internal structure of the code of the software. okay. So this is white box testing is purely done by the developers or people who do white box testing and black box testing, and we call them as gray box testers. That is manaki logical internal code logic knowledge kuda undi, and also have a good knowledge in black box testing ante. If I am doing both, then I am called as gray box tester. So white box testing అనేది జనరల్ గా we call it as structural. Black box testing ని functional అంటాము. And white box testing is purely carried out by the developers, not by the testers. Okay, and it is purely based on the internal logic of the application. ఎలా build చేస్తున్నాం అన్నది. Can I move on like that or ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ రెండిట్లో ఇప్పుడు? Can I move on? ఎవరు ఏం చెప్పట్లేదే? మేడం రిపీట్ వన్స్ మేడం. రిపీట్ వన్స్. ఓకే, దేన్ని రిపీట్ చేయాలి? బ్లాక్ బాక్స్ నా వైట్ బాక్స్ నా? మేడం రెండిటికి కంపారిజన్ చేసుకుంటా ఒకసారి. ఓకే, నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes, ma'am. మేడం ఓకే, సో బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అనేది ఇట్స్ అ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అనేది స్ట్రక్చరల్ టెస్టింగ్. ఓకే, అండ్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ we test the behavior of the application, but white box testing అనేది we verify the internal logic has been built properly. Okay, so white box testing అనేది మీకు structural testing and logic of the application and ఏ దీంట్లో మీకు ఏ టెక్నాలజీలో డెవలప్ చేస్తున్నారో ఆ టెక్నాలజీ మనకి తెలిసి ఉండాలి. You need to know the logics, how the logic has been implemented, ఆ టెస్టింగ్ అంతా, ఆ కోడ్ అంతా కరెక్ట్ గా కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ లో రాసారా, ఇవన్నీ చాలా వస్తాయి అన్నమాట స్ట్రక్చరల్ టెస్టింగ్ లో. అవి క్లియర్? ఇట్ ఇస్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ టెస్టింగ్. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లోనే మనం ఫుల్ గా ఉన్నాం. వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షనల్ టెస్టర్స్. క్లియరా? క్లియర్. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్ టు యూనిట్ టెస్టింగ్. యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి?
Single module. Sorry, Single single screen. Login screen లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ బటన్ ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ఏవేవంతా ఆ యూనిట్ ఆ పర్టికులర్ స్క్రీన్ ఉందో ఆ స్క్రీన్ కరెక్ట్ గా డెవలప్ చేశారా, ఆ స్క్రీన్ కరెక్ట్ గా ఉందా, లాజికల్ గా స్ట్రక్చరల్ గా చూసేది యూనిట్ టెస్టింగ్, అది డెవలపర్స్ చూస్తారు. ఫంక్షనల్ గా మనం చూసేది ఆ పర్టికులర్ లాగిన్ అవ్వగలుగుతున్నా ఆ పర్టికులర్ స్క్రీన్ చూసేది యూనిట్ టెస్టింగ్ లో మనము లైక్ ఇన్పుట్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా, ఎవ్రీ ఫీల్డ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రిక్వైర్మెంట్. లైక్ పాస్వర్డ్ అంటే విత్ ఇన్ ఈ కాంబినేషన్స్ లో ఉండాలి, ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ అలౌడ్, ఇన్ని ఇవే ఉంటాయని చెప్తారు కదా. ఆ రిక్వైర్మెంట్ మనం చూస్తాము ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి. బ్యాక్ ఎండ్ లో లాజిక్ అంతా కరెక్ట్ గా వేసామా, కరెక్ట్ అయిన ఎర్రర్ మెసేజెస్ వస్తున్నాయా అని డెవలపర్స్ చూస్తారు. సో యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇస్ డన్ బై బోత్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్. సో క్లియరా యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో? సారీ అమ్మా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్? add the modules, the particular module, then we do the, by integrating that, we do the testing. ఓకే, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే దట్స్ ఎ గుడ్ వన్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే వాట్సాప్ మీకు యాక్చువల్ గా మీకు అన్ని ఒకేసారి రాలేదు కదా. ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో ఛానల్స్ అని ఒకటి వచ్చింది కదా, న్యూ మాడ్యూల్, ఫైన్ ఛానల్స్, ఫాలో ఛానల్స్ అని. Yes, ma'am. That is that when we test that, we call it as incremental integration testing. Already application develop అయిపోయి మనం యూస్ చేస్తున్నాము, కానీ this new model has been integrated to the existing product and we do an incremental integration testing whether the application functionality అంతా కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా, డిపెండెన్సీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఏంటి, అవన్నీ టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు మీకు వాట్సాప్, జీమెయిల్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, యూ గెట్ న్యూ ఫీచర్స్ కదా. When the new feature is coming up, we do an incremental integration testing whether it is working fine or not. Okay. The integration is known one. లాగిన్ నుంచి నేను ఏ స్క్రీన్ నాకు చూపించాలి, ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ కి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. సో లాగిన్ అయిన తర్వాతనే, లేకపోతే ఏ స్క్రీన్, లేకపోతే వాట్సాప్ లో నేను లాగిన్ అయిన తర్వాతనే ఏది రావాలి, నేను ఒక యూజర్ మీద క్లిక్ చేశానంటే చాట్ విండో రావాలి, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళానంటే అందరి యూజర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంటగ్రేషన్ టెస్టింగ్ వాట్ వి డూ. అండ్ కరెక్ట్ గా నేను ఒక దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నానంటే ఆ పర్టికులర్ మెయిన్ స్క్రీన్ కి వెళ్తున్నానా లేదా, ఒక్కొక్క స్క్రీన్ కి కరెక్ట్ గా ఈ స్క్రీన్ నేను ఇప్పుడు లాగిన్ బటన్ ప్రెస్ చేసి అది వేరే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోకూడదు, నేను లాగౌట్ చేయకుండా అప్లికేషన్ లాగౌట్ అవ్వకూడదు, లాగౌట్ స్క్రీన్ కి వెళ్ళకూడదు, నేను పేమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు కరెక్ట్ గా పేమెంట్ అయిన తర్వాత కరెక్ట్ స్క్రీన్ కి అది రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. కరెక్టా? ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా అవుతున్నాయా లేదా అని మనం చూసేది ఇంటగ్రేషన్ టెస్టింగ్. Functional testing is very much known. Black box testing, functional testing, rendu it's similar. Okay. System testing, entire system దీనిలో యాక్చువల్ గా ఎండ్ టు ఎండ్ కవరేజ్ అన్ని ఉంటాయి. ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్, ఇప్పుడు నేను విండోస్ 10 లో నేను ఈ బ్రౌజర్ లో, ఆ బ్రౌజర్ వర్షన్ లో నేను చేస్తున్నాను. యూ విల్ హ్యావ్ ఎంటైర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్. ఇంతకు ముందుకి ఏదైనా చెప్పిందేమో. సారీ, ఏదైనా అడుగుతున్నారు ఎవరన్నా? హలో, వినిపిస్తుందా నేను చెప్పేది? Yes, ma'am. ఓకే, సో సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అనేది వి డూ యాజ్ అ హోల్ సిస్టమ్, ఇన్స్టాలింగ్ నుంచి అన్ఇన్స్టాల్ వరకు అన్ని కాంబినేషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా జరుగుతున్నాయా, అండ్ సిస్టమ్ పర్టికులర్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ బీన్ కవర్డ్ ప్రాపర్లీ అనేది సిస్టమ్ టెస్టింగ్. ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ ఇవన్నీ వి కాల్ దెమ్. End to end testing or system testing, it's almost end to end testing. System testing is more of your network combinations, database,
హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్, బ్రౌజర్ వర్షన్స్, అప్పుడు యాప్ అంటే యాప్ వర్షన్, మొబైల్లో ఉన్న iOS వర్షన్ కావచ్చు, విండో లాలీపాప్ ఓఎస్ అయి ఉండొచ్చు. లైక్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఓఎస్ తెలుసు కదా మీకు. ఆండ్రాయిడ్ లో మీ మొబైల్స్ లో ఏ ఓఎస్ ఉన్నాయో మీకు తెలుసా? డూ యూ గైస్ నో? సారీ, One touch OS like యా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆ ఓఎస్ కి ఏ ఓఎస్ కి యాప్ సపోర్ట్ చేస్తుందని చూసుకుని ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట. అది. అండ్ మేడం స్క్రీన్ చేయరా? స్క్రీన్ షాట్ అవ్వట్లేదా? అవ్వట్లేదు. no ma'am. సో సిస్టమ్ టెస్టింగ్, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్. సిస్టమ్ టెస్టింగ్ లో యాక్చువల్గా ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్. ఓకే, శానిటీ టెస్టింగ్ నుంచి మనము వి విల్ సీ ఫ్రమ్ టుమారో. ఇట్స్ 4 o'clock. బట్ యా, ఇంతవరకు అర్థమైందా? టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ లో ఒక్కొక్కటి. ఎస్ మేడం. లేకపోతే కంటిన్యూ చేయనా? శానిటీ టెస్టింగ్ కంటిన్యూ చేయండి. చేయొచ్చా? ఓకే. ఓకే, శానిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనకి కొత్తగా ఒక కోడ్ డ్రాప్ వస్తుందని మనం చెప్పుకుంటాం కదా. కోడ్ డ్రాప్ వచ్చిన తర్వాతనే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము. క్లయింట్ టెస్టింగ్ సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత వాట్ వీ డూ ఇస్ వెదర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ది మాడ్యూల్స్. ఇప్పుడు మనకి ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మీకు అప్లికేషన్స్ లో చాలా ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. లైక్ ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోవచ్చు, లేకపోతే ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత అప్లికేషన్ సరిగ్గా ఓపెన్ అవ్వదు, ఇంటగ్రేషన్ కరెక్ట్ గా అయి ఉండదు. సో అవన్నీ అసలు మనము ఎక్స్టెన్సివ్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ చేయడానికి ముందు we do a build verification test. Please make a note of it. We call it as BVT. Sanity testing, BVT testing anta. BVT, build verification test. Please andar note cheskondi. Build verification test, BVT. Okay, so sanity testing ఏంటంటే it's one of the ఫస్ట్ అక్సెప్టెన్స్ కరెక్ట్ గా మేజర్ టెస్టింగ్. ఇప్పుడు మన దగ్గర నిన్న మొన్న చూసారు కదా, 50 కేసులు ఉన్నాయి. 50 కేసుల్లో we will identify 1 or 2 sanity test cases. దట్ ఈస్ మనం లోపలికి వెళ్ళగలుగుతున్నామా, యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నామా, అప్లికేషన్స్ సేవ్ చేయగలుగుతున్నామా, సెర్చ్ చేయగలుగుతున్నామా, బేసిక్ సెర్చ్, బేసిక్ నావిగేషన్స్ ఉన్నాయంటేనే కదా మనం ఫర్దర్ డేటా కాంబినేషన్స్ అంతా వేసి చూడగలము. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ as sanity testing. అవి క్లియర్? శానిటీ టెస్టింగ్ అంటే అర్థమవుతుందా? Ma'am, repeat it again. సారీ, Repeat it again, ma'am. వినిపించట్లా? రిపీట్ చేయమంటుంది. Explain once again, ma'am. ఎక్స్ప్లెయిన్, రిపీట్ చేయమన్నారా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, శానిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఒకటి చేద్దాము. సుష్మా, మీరు ఒకసారి మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయరా? నేను చెప్తాను మీకు. మీ స్క్రీన్ షేర్ చేసి నిన్న సిఆర్ఎం ఓపెన్ చేశారు కదా, ఎవరు స్క్రీన్ షేర్ చేయగలరు? సుష్మా షేర్ చేయగలరు, ఉన్నారా? వెరీ గుడ్. అందరు స్క్రీన్ షాట్లే తీసుకుంటున్నారా? రాసుకోవట్లేదా ఎవరు? రాసుకున్నాం మేడం. రాసుకున్నాం మేడం. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. దట్స్ అది ఓకేనే, బట్ కాకపోతే ఒకసారి రాస్తే ఏమో బుర్రకెక్కుతుంది, మర్చిపోకుండా ఉంటుంది. అందుకోసం రాయమని. Yes, ma'am. Yeah. నేను ఇంజనీరింగ్ అయిన వరకు కూడా ఐ యూస్ టు రైట్, ఐ డూ మ్యాథ్స్ అవన్నీ కూడా మనం రాస్తే కానీ మనకి రావు. సో రైటింగ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ థింగ్ టు టీచ్ యువర్ మైండ్. ఓకే, బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఆ విన్ సిఆర్ఎంకి వెళ్ళండి.
పోనీ ఇంకొరెవరన్నా చేయగలుగుతున్నారా? పాపం తనకి స్క్రీన్ షాట్ ఏదో ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇస్ దేర్ ఎనీ? Shall I? యా, someone else can help out. Yeah. ఏమైంది బ్రౌజర్ లో ఎవరు సేవ్ చేసి పెట్టుకోలేదా? జనరల్ గా ఎప్పుడైనా సరే ఒక అప్లికేషన్ మనం యూస్ చేస్తున్నాము అంటే అప్లికేషన్ ఏం చేస్తారంటే ఇట్స్ గుడ్ వన్ యూ హావ్ సేవ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు దీన్ని బ్రౌజర్ లోనే మనం బుక్ మార్క్ కింద కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, తెలుసు కదా? ఎంతమందికి బుక్ మార్క్ చేయడం వచ్చు? ఎంతమందికి బుక్ మార్క్ అంటే తెలుసు? I know, ma'am. I know, but I didn't try. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే బుక్ మార్క్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు యాక్సెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మనం టెస్ట్ చేస్తున్నామంటే దీంట్లో వీ విల్ పుట్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ లాడ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్. రిజిస్టర్ అయిన ఈమెయిల్ ఐడి, రిజిస్టర్ అవ్వని ఈమెయిల్ ఐడి వ్యాలిడ్ కాకుండా ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, ఇలా చాలా ఇస్తాం కదా. లాగిన్ అవ్వక్కర్లేదు, బట్ యా, ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ లోనే మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు యూజర్ ఐడికి పాస్వర్డ్ కి మీకు చాలా కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి, కానీ వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ? నేను వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తే లోపలికి వెళ్ళాలి కదా, అప్పుడే కదా నేను ఫర్దర్ టెస్ట్ చేయగలను. కరెక్టేనా? సో ఆ ఫస్ట్ వ్యాలిడ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంది కదా, దాన్ని మాత్రం బీవీటీ కేస్ అని హైలైట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ శానిటీ టెస్ట్ కేసు. ఒక్క వ్యాలిడ్ కేసు ఇచ్చినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు దివ్య, జ్యోతి ఇప్పుడు ఈ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఈ వెల్కమ్స్ అట్ 1 2 3, ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఇది కొట్టినప్పుడు, ఈ వెల్కమ్ 1 2 3 కొట్టినప్పుడు, ఇప్పుడు ఇక్కడ బై ఛాన్స్ అది ఎన్క్రిప్టెడ్ లో లేదు, దీంట్లో ఏవో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అంటే కూడా దిస్ కెన్ బి రైజ్డ్ యాస్ ఎ బగ్. బట్ స్టిల్ మీ టెస్టింగ్ చేయడానికి మీకేం ప్రాబ్లం లేదు, కరెక్టేనా? ఇప్పుడు ఈ సైన్ ఇన్ కొట్టినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళలేకపోయారని పెట్టుకోండి, మీరు లోపలికే వెళ్ళలేకపోతున్నారు అంటే దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ శానిటీ టెస్టింగ్ ఫెయిల్డ్, బీవీటీ ఫెయిల్డ్. సో మేము ఈ బిల్డ్ ని రిజెక్ట్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ రిజెక్టింగ్ దిస్ బిల్డ్. సారీ, సైన్ ఇన్ కొట్టండి ఇప్పుడు, పర్లేదు. We say it as we rejecting this build because we cannot do further testing. Login అవుతేనే కదా మీరు ఇక్కడికి రాగలరు స్క్రీన్ కి. ఈ స్క్రీన్ ఏ మీకు కనిపించలేదు అనుకోండి, you don't have anything further to test. అర్థమవుతుందా శానిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో? Traveling back or something, mute yourself. Mute. Okay. So sanity testing is identifying the major case which will allow you to do further testing. Login with valid credentials is your sanity testing. అది ఒక కేసు. దాంట్లో డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ డేటా వేసేది, అది ప్రాబ్లం లేదు. ఆ కేసెస్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వీ కెన్ రైజ్ ఇట్ యాస్ ఎ బగ్. బట్ కానీ వ్యాలిడ్ గా ఇచ్చినప్పుడు నేను ఫర్దర్ గా బిల్డ్ టెస్ట్ చేయలేకపోతున్నాను అంటే వి రిజెక్ట్ ద బిల్డ్. సో ఒక బిల్డ్ నేను ఫర్దర్ గా ఒక 3 టెస్టర్స్ కి ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ నేను అలొకేట్ చేస్తున్నాను అని పెట్టుకోండి. ఆ 3 మాడ్యూల్స్ ఆ మాడ్యూల్స్ వర్క్ అవ్వాలి, బేసిక్ గా వర్క్ అవుతాయి కానీ మీరు ఫర్దర్ గా టెస్ట్ చేయలేరు, కరెక్టేనా? సో దట్ ఈస్ వేర్ వి కాల్ ఇట్ as sanity టెస్టింగ్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎవరైనా సర్చ్ లో can you tell me what is sanity testing? You can say. If you are not able to search with valid data, is with valid short name or valid full name. Any data, yeah. ఇప్పుడు నేను ఈ ఐటీ కరెక్టే, వ్యాలిడ్ డేటా. ఇప్పుడు ఐటీ సొల్యూషన్ అనో లేకపోతే ఇక్కడ ఏదో ఒకటి ఉండాలి, అది సర్చ్ చేసినప్పుడు రావాలి. అసలు సర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ రాలేదనుకోండి, దెన్ శానిటీ టెస్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫెయిల్డ్. సర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వలేదు, ఇట్స్ అ షో స్టాపర్. We call it as show stopper. నోట్ చేసుకోండి అందరూ, SHOW stopper, STOPPER, షో స్టాపర్ అంటాం.
అక్కడ రాయరా మీరు? అందరికి స్పెల్లింగ్ వస్తుంది జ్యోతి. SHO space STOPPR, show stopper bugs. We call it as show stopper bugs. అంటే we are not able to proceed further. It is a show stopper. మేము అసలు టెస్ట్ చేయలేం ఫర్దర్ గా. షో స్టాపర్స్ ఉన్నాయి అప్లికేషన్ లో. ఏది ఓపెన్ చేసినా, ఏ స్క్రీన్ కి వెళ్ళినా ఓపెన్ అవ్వట్లేదు, లేకపోతే ఏది పని చేయట్లేదు అంటే వి కాల్ ఇట్ as a show stopper and we will stop our testing. We can't do further testing at all. సో ఆ షో స్టాపర్ ఇష్యూస్ ని కనిపెట్టడానికి శానిటీ టెస్ట్ కేసెస్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. మేజర్ వ్యాలిడ్ కేసెస్ అన్న ఫస్ట్ పనిచేయాలి. అప్లికేషన్ లాగిన్ అయినప్పుడు పనిచేయాలి. కొన్ని మేజర్ ఫంక్షనాలిటీస్ పనిచేస్తే గానీ, మేజర్ ఒక్కొక్క కేసు, ఒక్కొక్క వ్యాలిడ్ కేసు పనిచేస్తే గానీ యూ విల్ నాట్ అక్సెప్ట్ ది బిల్డ్. అర్థమైందా? ఇస్ దట్ క్లియర్ విత్ ఎవ్రీబడి? ఓకే మ్యామ్. Yes, ma'am. ఓకే, సూపర్. ఓకే జ్యోతి, మీరు స్క్రీన్ స్టాప్ చేయండి, నేను షేర్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ శానిటీ టెస్టింగ్ అన్నమాట. ఓకే, సో వీఆర్ అక్సెప్టింగ్ ది బిల్డ్ బై డూయింగ్ ది టెస్టింగ్ టు మేక్ ష్యూర్ అప్లికేషన్ ఇస్ నాట్ క్రాషింగ్ ఆర్ ఏం లేదు, పనిచేస్తుంది, బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ పనిచేస్తుంది. ఫర్దర్ టెస్టింగ్ కి ఇట్స్ రెడీ అంటేనే దెన్ we pass it on to the team to do the further testing. So what is next? Regression testing. Anybody can tell me what is regression testing? If we made any changes to the already existing one, that changes should not affect on the existing modules. Wow, స్పందన ఎవరు చెప్పారు మీకు ఇంత క్లారిటీగా చెప్తున్నారు? Actually, it's Kaushik sir said already. కౌశిక్ చెప్పారా? ఓకే. Yes, ma'am. Okay, good. So regression testing, if everybody is very clear on that, then I can move on. Regression testing, ఒక టెస్టింగ్ ఒక అప్లికేషన్ మనం చేసేసి ఉంటాము. దాన్ని ఫర్దర్ గా మనం మళ్ళీ వేరే ఫిక్సెస్ అయ్యి మళ్ళీ నెక్స్ట్ బిల్డ్ వర్షన్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ Voice not ఫంక్షనాలిటీ. coming. సారీ, వాయిస్ రావట్లేదా? వాయిస్ ఇప్పుడు వస్తుందా? Am I audible? Yes, ma'am. ఓకే, సో ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ మళ్ళీ మనం రీటెస్ట్ చేస్తాం కదా, దాన్నే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. రీటెస్ట్ చేయడం వేరు, రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేయడం వేరు. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఇస్ టు ఎన్షూర్ ది ఫంక్షనాలిటీ is not affected by the fixes what has been made. That is the regression testing. ఓకే, కూల్. అయితే టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ కవర్ అయిపోయిందా మీకు? No, అన్ని ma'am. కావాలండి మ్యామ్. ఇది అలా Only regression testing చెప్పారు సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంతా కొత్తే కదా, ఇప్పుడే కదా నేర్చుకుంటున్నారు? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఓకే ఓకే. యూజర్ అక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ గైస్, ఇది అక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అంటారు. వి కాల్ ఇట్ as UAT. రాసుకోండి, యూజర్ అక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్, UAT. యూజర్ అక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ ఎవరు చేస్తారంటే ఎండ్ యూజర్స్ చేస్తారనమాట. మనం ఏం చేస్తామంటే UAT సర్వర్ లో వేసేసి వన్స్ టెస్టర్ కన్ఫర్మ్స్, టెస్టింగ్ టీమ్ కన్ఫర్మ్స్ yes it is good to go proceed further, అంతా బానే ఉంది అంటే దెన్ థింగ్స్ they will proceed further and యూజర్ టెస్టింగ్ వచ్చి క్లయింట్స్ చేసేసి బాగుందంటే దెన్ they will share their issues, or if they are happy they will give a sign off, and then from UAT it will move to the production server. అప్పుడు డిప్లాయ్ చేస్తాం అనమాట ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో. సో సర్వర్స్ రెండు ఉంటాయి, UAT సర్వర్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్. UAT సర్వర్ లోనే మనం ఫస్ట్ డిప్లాయ్ చేసి క్లయింట్స్ దగ్గర ఒక రన్ త్రూ చేసి వాళ్ళు టెస్ట్ చేసిన తర్వాతే ప్రొడక్షన్ కి వెళ్తుంది. అవి క్లియర్ ఇన్ ది ప్రాసెస్. UAT సర్వర్ కి, ప్రొడక్షన్ సర్వర్ కి, UAT టెస్టింగ్ కి, ప్రొడక్షన్ కి. ప్రొడక్షన్ లో ఉందంటే ఇంకేంటి, ఇట్ ఈస్ లైవ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ ఫర్ ఆల్ ఎండ్ యూజర్స్. ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో కూడా, వాట్సాప్ ముందు లాంచ్ చేసే ముందు ఒక సెట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ని చూస్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, మీరు ఇంటర్నల్ లోనే UAT యూజర్స్ ఉంటారు, మీరందరూ టెస్ట్ చేయండి కొంచెము, యూస్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ మూవ్ టు ది ప్రొడక్షన్ అని. అవి క్లియర్?
ఎస్ క్లియర్ ఓకే ఏంటి చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకే ఓకే ఐ థింక్ మనం ఇక్కడతో ఆపుదాము. లోడ్ టెస్టింగ్, స్ట్రెస్, పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి చాలానే. ఐ విల్ టేక్ ఇట్ అప్ బిట్ లేటర్ దెన్. ఇంకా 4 5 ఉన్నాయి కదా. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇంకా? 3 4 5 16 మ్యామ్. 7 8 అన్ని ఉన్నాయా? 9 10 11 12 యా ఓకే. ఐ థింక్ మనము ఇంకా 16 ఉన్నాయి కాబట్టి స్లోలీ గో. అక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ వరకు అర్థమైంది కదా? అవి క్లియర్ టు దెన్.